Hello, this is Miss Arcelejo, your math teacher for grade 7. In this video, I'm gonna show you a quick discussion of the lesson Introduction to Sets. Okay, so let's start with this part. What's in? Instruction says study the illustrations and classify them according to its common characteristics and uses. Okay, so let's start with this first figure. I'll give you this one as an example. This figure says detour. Okay, what do you think is the characteristic of this figure? Right, this is a road sign. Okay, so let's find another figure that's also a road sign. Okay, which of these? Okay, this one is also a road sign. Another is this one, street closed. And also this no U-turn sign and this one, no parking sign. So let's have them as one group. Okay, so we have 5 figures in one group. Okay, so with the other illustrations, find similar characteristics with those figures and then make them as one group. And don't forget to answer the questions A, B, C, and D. Okay, so let's proceed with this one. Use the given sets and complete the Venn diagram below using the clues at the left. Okay, we have set A, which is 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, and set B with 1, 2, 6, 8, and 9. Okay, so let's complete this Venn diagram. Okay, let's start with this one. Elements in A, not in B. So meaning, makita na to sa A, pero wala sa set B. Okay, let's have 1. Tanaw na to kung napa sa B. So naa siya, hindi siya pwede. How about 2? So naasad siya. So let's have 3. Wala siya sa B. So ito ni apilog suwat. 3. And also 4 and 5. This part, it says common elements in A and B. So meaning, makita na to sa set A, makita sa set B. So unsa man nga mga numbers, so we have 1 and 2. Okay, and this part, elements in B, not in A. So naa sa B, nga wala sa A. Okay, so asang tan-awon, there is sets. Okay, unsa man nga numbers? So we have 6, 8, and 9. Okay, let's have task 3. So shown in the table are the names of students in Kulawin National High School Special Program for the Arts, or SPA class, by sets according to the definition of each set. Use the guide at the left to complete the Venn diagram below. Okay, in set A is the SPA dance. So students who choose SPA dance, set B music, set C creative writing, and set D don't choose any of the 3. Okay, let's start with the easiest. Choose D. Okay, C, Pina, Luis, and Mars. Okay, Mars. Next, let's have this part. Choose A, B, and C. So let's look at the sets kung asa man ang nagkapareha. Nga naa gid makita nimo sa A, naa sa pud sa B, ug naa sa C. So kinsa man ani nila? So atong makita diri nga si Tupper nipili sa dance, nipili pa jud sa music, and nipili sad siya sa creative writing. So atong isuwat si Tupper diri sa pinaka center sa ato ang Venn diagram. Okay, so atong i-color coding para kita maglibog. Okay, next, let's have
this part. Choose A and C. So let's look at set A and set C. Tanawo na to asay pareha. Or, kinsa nga mga tao ang nipili og A, nipili sad sa set C. So, kung makita, si Tupper naa sa A, naa sa C. Pero nasulat naman na to siya sa middle nga part or sa pinaka-center sa atong tulo ka circle. So, dili na to siya ibalik suwat. Napay another? Wala na. So, meaning, blank ra ni siya ang ato ang choose A and C. Okay, ari na sad ta sa choose A and B. So, makita na to nga si Marcos nipili sa A nga which is dance and nipili sad sa B which is music. So, siya na lang tayo butang kasi Tupper na naman na butang naman na sa tunga. Okay, next part. Kining choose B and C. So, tanaw na to asay nagpareha sa B o sa C. So, si Tupper raman no. So, nasuwat naman po na to siya sa pinaka-center. So, dili na to siya isuwat. Meaning, blank na lang ni Dero. Okay, proceed ta aning of part nga choose A only. So, meaning, ragyod dance, ragyod sila. Wag isla namili lain. So, we have Anna and Liza. And for this part, choose B only. So, let's check kung kinsay nipili nga music ra gyud. Wala nipili og dance, wala nipili og creative writing. Okay, so we have Jasmine and Era. Okay, last, choose C only or who choose creative writing only. So, nasuwat na nato si Tupper. So, ang kinsa may na apil diha si RC, si John, ug si Sean. Okay. Don't forget to answer these 6 questions here. Next part, what is it? So, let's define set. So, it is a collection of well-defined and distinct objects. When we say well-defined set, the elements are clear. Okay, let's have an example. Set A, colors of a rainbow. So, the elements are very clear. So, we have 7 colors of the rainbow, which are red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. So, clear kaayo siya. Mao na siya ang makita nato or maklaro nato unsa gyud ang sulod nga elements ana sa set. Okay, nasa tay example sa dili set. Okay, example. Set B, set of beautiful people in Tabugon. Okay, so daghan kaayog mga gwapo-gwapa sa Tabugon. So maglisod tag distinguish. So dili siya klaro nga unsa man gyud ang mga elements ani or kinsa man gyud ang elements nga sulod ani nga set. So dili gid mo makuanan nga maura jud ni sila unlike sa colors of the rainbow nga maura gid pito ka color. We also have another term what we call as cardinality. So denoted by small letter N. So example, set A with 1, 2, 3, and 4. So cardinality is small letter N and open parenthesis the name of the set which is A and close parenthesis. Then count kung pila ka buok sulod sa set A. So we have 1, 2, 3, and 4. So mao na siyang 4 ang cardinality. We have another important term to remember, which is the word subset, so denoted by this symbol. Okay, so let's take a look at this Venn diagram. So we have our U, our set B, and set A. Okay, so this is set B, and this is set A. When we say A is a subset of B, that means all elements in A can be found in set B. Okay, so kani siya. Tanan nga naa sa A, so makita sad nato sa set B. So ang set B nato 0, 1, 2, 3, and 4. Ang set A
1, 2, and 3. So makita na to ang sulod sa set A naasad sa set B. Okay, mo nang subset. A is a subset of B. Okay, so let's take a look at these two sets, A and B, with different shapes. So we have here A intersection B. So this symbol is an intersection. So meaning common na elements sa A o B. Okay, atong tanawon unsay naa sa A nga naa pod sa B. So kani siya diri. Ang star, ang diamond ug ang pentagon. So mao ni siya ang pariha natong makita sa A ug sa B. Also, we have here A union B. Symbol for union is the U. Okay, so ang A union B, i-combine nato ang tanan nga elements nga makita sa set A ug naa sa set B. Okay, so dili na nato ibalik og suwat kung nana sa duha. Example, ang kaning star. Naman na sa A, napod sa B. So, kausa lang siya ibutang. Okay. Klaro. Another important term to remember or lesson is the set difference of sets. So, A and B. Denoted by A minus B. So, this is the set of all elements in A that are not in set B. This Venn diagram shows the difference of sets A and B. So, elements nga naa sa A only. Wala to'y labot ang naa. Next, complement of set A. So, this refers to the elements not in A, denoted by the symbol nga kaning apostrophe symbol. So, A apostrophe can be visualized in the diagram. So, atong makita nga ang circle, mao ang atong set A, and the shaded region. So, mao ni siya ang complement sa atong set A. So, meaning, mo kompleto sa atong set A. So, nganong ari man ni outside sa circle and inside sa atong rectangular figure. Kay, ang kaning atong rectangular figure, mao ni ang atong gitawag og ang universal set. Okay, so, the complement of our set, makita na nato sa universal set. So, again, complement ang mga elements nga wala sa set A pero makita sa ato ang universal set. Sunod, arita sa kaning part sa atong module, Independent Assessment 1. So, direction, refer to your answer to the puzzle board. So, encircle the word found in the puzzle that match the underlined statement in the illustration and write on the space provided before each number. So, example number 1, M is SAFE and set N SEA. Then N is a subset of M. Okay, so atong pangitaon ang word nga subset diri sa ato ang puzzle board. Okay, so ato siyang linyahan or pwede na to siya circlean or pwede na to siya i-highlight. So, it's better kung line or circle para klaro gyud kung asa padung ang mga letters. Okay, so kana subset na diha kana. And don't forget isulat sad nato siya diri sa blank. Be sure na kopya ninyo ang puzzle board sa note. And let's proceed to the next independent activity. So fill up the table correctly according to its label in each column. So na diha phrase, symbol, and the illustration or result. Okay. So number 1, difference of sets B and D. So sa mga symbol sa difference, so you have B minus D. Okay, use capital letters in writing the name of the sets. Okay, and ang illustration niya or ang result niya, so tanaw na ito diri sa atong given. Nga, ang sa matong nasa set B. And then, minusan sa naa sa D. Okay, so we can have, saman kaha. So you have 3, 6, and
9. Okay, dili na to apil ang 15 kay naa na sa D ang 15. Let's have this additional activity. So you are instructed to create your own story about the diagram. So make your story simple and integrate to real life experiences. Then answer these 3 questions after you make your story. So use short band paper in making your story. So be sure ma-include ning mga data or kaning mga numbers nga naa sa atoang Venn diagram. So create your own story, any story that you can relate to real life situations. That is all for this video. Thank you for listening and happy learning. Okay, reminders, please answer all the exercises. Bisan wala pa'y answer sa answer key.